What's up, guys? It's good to be here again. How are you today? You doing all right? Con frío. Sí. Bueno, yo tengo la estufita puesta, así que no tengo tanto frío, pero sí hace frío. Give me 1 second. Yeah, ahora sí. So again, welcome everybody. And today we should be studying grammar contents, metalinguistic contents. And we're going to start dealing with present perfect simple, a review of the present perfect simple and present perfect continuous. Let me, in this case, give me 1 second, que me están llamando. Denme un segundo, cabres. Al tiro vuelvo. Y ahora sí. I'm going to start sharing my screen with you guys.
hold on 1 second. Okay. In previous lessons, we've been, in this case, studying short stories, you know, and also lexical contents regarding jobs and working conditions. And today, we should be dealing with a little grammar, you know, some review about present perfect simple. So here we go. There is, in this case, a slide in which we can review the structure and the uses of the present perfect simple and continuous. Regarding the present perfect simple, there are different uses for this, you know, present perfect. The most common use is an action started in the past that continues up to the present, you know, which is really, it's okay, but it's very ambiguous, right? And in general. So we're going to study a little more, you know, different uses. So present perfect simple is basically tense, right? Which is constructed or built with subject plus auxiliary verb have has, depending on the personal pronoun, plus, in this case, the past participle. Mm -hmm. You know that we use have with I, you, we, they, and has with he, she, it, right? And it is used in the following, in this case, situations for finished actions. For example, the kids have played for 2 hours. It's, for example, actions in this case done in one sitting. So it means that it doesn't have different stages, right? It's not a long process. It's just one sitting, right? Like playing, for example, kids have played for 2 hours, and you know, it's not part of, it's not connected to any other process, right? It's just a spontaneous action, like playing. So basically, what I do is I cut the action into, in this case, at certain point in time, and then I say, you know, 2 hours, that's enough, for example. Or I just tell somebody else, you know, that the kids have played for 2 hours and they haven't stopped, you know. That's one situation, you know. Another situation, permanent actions in this case. I've taught English for 12 years. It's a permanent action because it's in this case, it has lasted for so many years, right? So it's permanent. It's something that started in the past, hasn't finished yet, but it's a very long period of time, right? Next situation, to emphasize on the result of the action. So in this case, for example, I've just finished doing something, or somebody else has finished, but we're not saying when. It's an, in this case, an unspecified, you know, it's an indefinite moment in the past. Like in the example, he has repaired the car, or the abbreviation, he's repaired the car. He's repaired the car, but we're not saying when, but he did it, right? Ya lo hizo, ya lo ha reparado. ¿Cuándo? I have no idea, pero ya lo hizo. So we're, in this case, talking about the result, the final result. We're talking about the process. We don't care. We only focus on the result. And to indicate, you know, present perfect simple, to indicate how much or how many have been completed from a longer process, right? For example, it's taken 6 years to write this book.
Okay. So the process is drafting, writing, editing, publishing. But in this case, it's just the writing process has taken 6 years. All right. So we're describing just part of the process, just a stage. What else regarding, in this case, present perfect continuous? There are different situations in which the present perfect continuous tense is used. Okay. There are similarities and also commonalities, of course. For example, unfinished actions. The kids have been playing since the morning. You know. So in this case, they haven't finished. But we focus on the duration in this case, and and the process clearly hasn't finished, right? Kids have been playing since the morning and they don't want to stop, basically, right? It's still happening right now. What else? Temporary actions versus permanent actions. I've been teaching this class for 1 hour. So if you notice, the period of time is like more immediate. It's closer to the present. It's pretty much the present, actually. It's happening right now. I've been teaching this class for 1 hour and I haven't stopped. I'm going to stop in 30 more minutes, for example. Right? So more immediate in this case. Emphasize, the next use is to emphasize on the duration of the action, right? Versus the result. It's the duration, it's the process. He's been repairing the car for 2 hours. So in this case, the focus is different, it's like, and he hasn't finished, actually. Because it's maybe a difficult, in this case, a difficult car, difficult problem. It's a big issue about the car. It's not going to take 1 hour. It's going to take long hours. So he's been, usando, digamos, la contracción, he's been repairing the car for 2 hours, right? And finally, present perfect continuous tends to indicate how many have been completed. Similar to in this case, present perfect simple. Example, he's been studying English for 2 months. So in this case, again, longer periods of time for present perfect simple and shorter periods of time for present perfect continuous, right? So he's been studying English for 2 months. Is like 2 months is way different from 6 years. Okay. So be careful with that thing, because in that way we can tell the difference, especially when we want to answer a test, a quiz, or when we want to apply or use the present perfect tense correctly. So any questions so far? Any comments? Crystal clear? All good? No comments? You can use the chat room or the mic if you want. A ver, el chat dice all good, all clear. There you go. Thank you, Antonia, Valentina. All right, so let's move on in this case. Thank you, Fran, for the thumb up. Right. We can practice. I think we're going to practice a little bit with this, with the form, right? With the structure. Hold on. Vamos al documento de Word que yo tenía, porque como no aparece el whiteboard en este caso el whiteboard del Zoom, no sé por qué.
Así que, whatever. Voy a usar el documento Word. Ya. Entonces, ya, vamos a tomar en este caso un ejemplo en afirmativa y lo vamos a cambiar a negativa y pregunta. All right. ¿A alguien se le ocurre un ejemplillo usando present perfect simple? Vamos a practicar con el present perfect simple primero. ¿Ya? Piensen en un ejemplo. Sujeto, subject plus have has, plus past participle y un resto de la oración. ¿Ya? Y ahí lo vamos a transformar a pregunta y negativa. Any example will do. Will do well. Voy al chat. Dice, I've eaten all the cherry pie. Delicious example. All right, so I've eaten all the cherry pie. Okie dokie, I like it. Good. So how can we transform this example, Valentina's example, in a question? How can we transform this into a question? Any ideas? The have first. The have first, yes, you're right. You're right, Valentina. El Benjamin dice, have you eaten? All right. Yes, have you eaten is possible, or have I? If you want to use I, that's okay. Like asking yourself. Have you, have I? And later, what's next? Well, eaten ya lo había puesto el Benjamin. Eaten, and the rest of the sentence, the cherry pie. Have you eaten the cherry pie? There you go. What about the negative? Negative. Valentina, I haven't eaten the cherry pie. Como una respuesta, ¿cierto? Sounds like an answer. I haven't eaten the cherry pie. Uy, me acordé de una canción antigua, se me cayó el carnet, me cargó el nuevo esto. She's my cherry pie, que es una canción de Poison, como del 90. Qué terrible, esta cuestión de ser viejo. Me pasa sin quererlo. Ah, ¿por eso lo escribió? Seguro. Sí, una canción así del hair metal, así de los 90. Qué loco. Cuando veía los programas en la tele, cuando MTV transmitía música. Que me carga esa canción. Sí, es que la verdad es que está muy funable. Muchas canciones de los 80 son muy funables. Y los 90 también. Bueno, hay otras que son maravillosas y otras que son muy funables. Son muy sexistas algunas. En fin, yo no tenía conciencia de eso en ese momento. MTV. Sí, a mí me gusta MTV en ese tiempo. All right. So I haven't eaten the cherry pie. Perfecto. Ahí está, po. Aquí están las tres formas, po. Positive, and question form, and negative. Good. Hagamos una con en este caso sería el present perfect continuous. Por ejemplo, the kids, no. She's been, in this case, working on a project for 1 month. All right, she's been working on a project for 1 month. Good. En este caso, vamos a cambiarlo a pregunta. ¿Cómo sería la pregunta de este ejemplo, chiques? She's been working on a project for 1 month.
¿Cómo sería la pregunta? Benjamín. Ajá, ajá. Ok, Benjamín, Valentina, all right. There you go, ahí está. Sí, good job. Good job. Has she been working? Blah, 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 blah. Excellent. Y negative, ya saben, ya. Está facilito. Está facilito el ejemplo. So negative sería she. What else? Hasn't. Ahí está. She hasn't been working. Blah, blah, blah. All right. Nice job, guys. Nice job. Está easy peasy. Lemon squeezy. Se me secó la garganta, así que me voy a servir un poquito de un bebestible. Ya, entonces, ¿estamos ok? Entonces, muy temprano una chela, ¿eh? Desayuno de campeones. Como así como una sopaipa con mayo y una baltiloca. A las 10:52 de la mañana. No les digo que nunca la hice, ¿eh? pero era so young. So young and wild. Y ahora soy viejo. No aguanto ni un carrete, weón. Ya a las 12 de la noche ya me estoy quedando dormido solo. Qué triste, ¿no? Ya les va a pasar eso. Pero ojalá que no los pase, no les pase. Después lo negan a querer, no, quiero estar en mi casa, ver tele, ver Netflix. Ay, ay. Ya, ¿qué más? Entonces estamos okidoki con esto. Vamos entonces ahora a los ejercicios. Hagamos un ejercicio. Veamos. ¿Dónde había quedado? Ahí está. All right. Hagamos este. Y después lo subo al Lucampus. Dice, choose the present perfect or present perfect continuous to complete the sentences below. If both tenses are possible, use the present perfect continuous. Claro, hay casos que se puede usar el simple y el continuous y no hay mucha diferencia, pero hay otros que sí hay mucha diferencia. So here we go. Estamos entonces, number one dice, I've cycled or I've been cycling and my legs are really tired now. Entonces tenemos el simple y el continuous o progressive, que es lo mismo. Which one is okay for this case? La clave, chicas, está en now. Ojo, el expression of time te dice, ¿cierto? Si if the action in this case is for longer periods of time, shorter periods of time, more immediate present or an indefinite past, ¿te fijas? Entonces hay una gran diferencia. Entonces aquí dice, el Benjamin dice, I've cycled, okay? You guys agree with Benjamin in this case? I've cycled and my legs are really tired now, or I've been cycling and my legs are really tired now. La Fran dice, I agree, okay? Same dice Antonia, ya, pongámosle entonces I've cycled. Y después al final le tiramos la corrección, ¿ya? What else? Number two dice, I'm sorry, I'm late. Have you waited for a long time? Or have you been waiting for a long time? Have you waited for a long time? Have you been waiting for a long time? Fran dice, been waiting. Any other opinion?
La Valentina dice agree. Camila dice been waiting. Have you been waiting for a long time? Ok, dejémoslo ahí entonces. Number 3. How long have you known Peter? Or how long have you been knowing Peter? Tienen que pensar en la naturaleza de la acción, del verbo, ¿cierto? Conocer, know, es algo que puede ser continuo o es algo que sucedió y que es como más de estado, ¿cierto? Stative verb, que le llaman, como like, pay, need, porque depende de eso también, ¿ya? Y depende también de lo largo de la acción, ¿cierto? Cuando son longer periods of time, se usa present perfect simple. Cuando son shorter periods of time, como más inmediato, es present perfect continuous, ¿ya? Cuando el enfoque está en el resultado, ¿cierto? Es present perfect simple. Cuando el enfoque está en la duración o en el proceso, es present perfect continuous, ¿ya? Simple versus continuous. So, él dice, déjame leer, Valentina dice, have you known? Camila Belén dice, have you known? Benjamín Arena dice, have you known? Fran Andrea dice, same. All right, have you known? How long have you known Peter? 4. This is somebody has been eating my cookies. Or somebody has eaten my cookies. There are none left. Como ya se las comieron, ya no me queda ni una. Me la robaron. Dice entonces, Benjamin dice, has eaten. Valentina has eaten. Fran dice, has eaten. Bueno, eaten nomás. So, somebody has eaten my cookies. There are none left. Son terribles la ironia, ¿cierto? Me robaron toda la galleta. 5. Somebody, es parecida pero no lo mismo, has been eating my cookies. There are very few left. Entero doméstico, dice la... A todo el mundo odia a los domésticos en la villa. Como simio no mata simio. Nadie roba a tu gente, al pueblo. Vayan a robar arriba donde hay plata, aquí no. Entonces, somebody has been eating my cookies. There are very few left. De ahí quedan algunas, ¿cierto? Benjamin dice, has been eating. Fran dice, been eating. And Valentina dice, has been eating too. Somebody has been eating my cookies. There are very few left. Como voy a pillar a esta persona que me anda robando porque me quedan como 3 galletas. Entonces, it's still happening, you know, still happening. All right. Number 6. How many books has she been writing? Or how many books has she written? How many books has she written? All right, has she been writing? I don't really know how many. I don't know if a writer can write 2 or 3 books simultaneously. I'm not sure about it. Normally it's 1 book at a time. Ya, aquí dice, veamos. Benjamin dice, has she written? Fran, has she written? Camila, has she written? All right. Pongamos has she written. There you go. 7. She must be tired. She must be tired. She has written all afternoon, or she must be tired. She's been writing all afternoon. Okay, we can see the difference between 6 and 7, you know, like number 6 is how many books has she written, indefinite, unspecified point in the past, no more information, versus all afternoon, which is closer,
You know, all afternoon is like closer to the present time. It's more immediate. It's the in this case the focus is on the duration, or the focus is on the process. You know, something which is more specific and not so you know undefined in the past, right? And it's still happening actually. I mean, it says she's been or she has written or she's been writing all afternoon, but el sentido está en que no ha terminado. Ha estado escribiendo toda la tarde y todavía no termina. So, dice, a ver, voy de lo más nuevo hasta lo más antiguo. Fran Andrea dice has been, ok. El Benjamin dice has been writing. La Camila Belén dice has she written. Ah, pero debe ser del anterior, ¿o no? Sí, es del anterior. Sí, no es de ahora. Entonces, lo más reciente es has been writing, and has been de la Fran Andrea y el Benjamin. You agree, guys? Do you agree with your classmates? She's been writing all afternoon. She's been writing. Valentina says has been. Ok, pongámosle entonces con she's been writing all afternoon. Number 8. Number 8 dice I've been reading all afternoon. ¿Por qué signo de pregunta si no? No, aquí se cayeron aquí con la página. I've been writing all afternoon. I've read all afternoon. Y después dice I've read 5 chapters. I've been reading 5 chapters. Okay, I got it. Entonces tenemos que escoger entre have been reading, have read, y have read and have been reading. La primera. In this case, el Benjamin dice, I've been reading all afternoon. I've read 5 chapters. All right. Okay. You guys agree with Benjamin? Benjamin Sands. También si te digo Benjamin Sands, o te vas a enojar, Benjamin. Si tú dices que no, es no, no. It's okay. Okay, thank you, Ben Sands. Como Ben 10, como el Brighton, el jugador de la selección, ¿cierto? Algunos dicen que es Brighton, como Brighton, pero es Brighton. Qué pesado yo. Párenme el carro nomás, chiques, si me pongo juguetón. Ya, entonces, I've been, en este caso, la Valentina dice yes, ¿cierto? Ok. Estamos todos de acuerdo entonces con el Ben, ¿cierto? Y la Valentina. Un ok ahí estaría ok. Un thumbs up. Ya. Good. Entonces, pongámosle. I've been reading all afternoon and I've read 5 chapters. There you go. Number 9 dice, I think I've been liking chocolate since I was born, or I think I've liked chocolate since I was born. So what do you think? Remember that like is a stative verb, como be, como need, como know. So stative verbs normalmente no se les pone ing. Es muy raro. O sea, se puede, pero son casos específicos, ¿ya? No es llegar y ponerle ing a los stative verbs.
El Ben dice I've liked. Vale dice I've liked. Not pretty sure. All right. Recuerden que si ustedes ponen, if you put liking, están en el proceso de que les está llegando a gustar algo, pero no les gusta todavía. Como que se están encantando recién con algo, ¿sí? Pero like es definitivamente que les gusta. Camila Belén dice I've liked. All right. Ya tenemos, we got 3 in this case, 3 votes. Lo dejamos en I've liked entonces, ¿cierto? I think I've liked chocolate since I was born. Okay, and finally, this it's emphasizing on the result, right? I think I've liked chocolate since I was born. Number 9, yes. Benjamin, right? Number 9 is emphasis on, in this case, it's something that has been the same way all the time, right? It's more like a permanent action. It's much more like a permanent action, right? A permanent state in this case. Number 10 dice they've traveled for months, or they've been traveling for months. And the second part, dice they've visited 3 countries so far, and they've been visiting 3 countries so far. Veamos con el primero. They've traveled for months, or they've been traveling for months. El Ben dice they've been traveling for months. Okay. It's okay. It's okay. Yeah. Anybody else? You guys agree? You guys disagree? No, Ale dice agree. So they've been traveling for months. Ya, dejémosla ahí entonces. And they've visited 3 countries, or they've been visiting 3 countries so far. El Benja dice they've visited. Ay, de repente no veo la. De repente me han estado poniendo ahí alguna thumb up o cosas así. No lo he visto. Voy a poner modo galería. Modo galucha. A ver si aparece algún dedito para arriba o a reaction. No reactions. Dicen que el que calla otorga. Entonces, I assume that everybody agrees with Ben cuando dice they've visited. Is that right? O ya se quedaron dormidas. La Camila pone thumb up. La Fran dice yes. La Camila también dice yes. Ah, bueno, es la misma. Ya, entonces. Pongámosle aquí entonces they visited. Check answers. Ya, el momento de la verdad. 90%. Ya, la primera estaba wrong. Todas las demás están ok, menos la primera. ¿Por qué la primera? Dice. Correct answer. Have you been cycling? Dice.
We use the present perfect continuous with dynamic verbs. Yeah. Sí, los de movimiento, que son como drive, walk, cycle, swim, fly y todo eso. Dynamic verbs for situations which started in the past and have not finished or have just finished. Ya, se usa el present perfect continuous para esos casos. We use the present perfect continuous when the present result comes from the process of doing the action. My legs are tired because I've been cycling. Ah, perfecto. Ok, pero tenéis que darlo vuelta. My legs are tired because I've been cycling. Right. Ahí está, po. Ahí está la explanation. ¿Se entiende la explanation, cierto, chiques? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda sobre the use of present perfect simple and continuous? The structure. I guess the structure is okay, right? The form. Creo que esa la tiene súper clara la forma, la estructura, digamos, la word order y todo eso. Son los usos los que más complican. ¿Ya? Entonces hay que seguir repasando, darle una vueltita, ¿ya? Voy a estar subiendo cosillas al Campus, ¿cierto? Like more exercises, more theory about this, ¿ya? So that you can review the use of the tenses, right? So any comments, final regards and questions? Aprovechando ya que nos quedan 2 minutos. ¿Hay preguntas sobre short stories o sobre los, por ejemplo, lexical contents o los topical contents de la última clase? Si no hay preguntas, les quiero hacer una propuesta muy decente. Lo que pasa es que estaba pensando, como en el semestre pasado, hay que dejar una clase asincrónica. ¿Ya? De las 3 que tenemos la semana, vamos a dejar una que sea asincrónica, donde yo puedo grabar unas cápsulas, ¿cierto? O puedo, por ejemplo, subir ejercicio específicamente sobre un contenido. No significa que no vayamos a tocar ese tópico, ese tema, esa materia en clases posteriores, ¿cierto? En las sincrónicas, ¿ya? Pero hay una clase que yo siento que deberíamos dejar asincrónica, digamos, como para, por ejemplo, a mí me acomodaría mucho, como el semestre pasado, porque a veces yo durante el día subo material, y, por ejemplo, ahora tengo que ir a buscar el carnet, pues no he tenido tiempo de ir a buscar mi carnet nuevo, justamente porque no puedo, porque estoy todas las mañanas con clases. Entonces, eso es una cosa, a lo mejor a ustedes también les puede servir un ratito, digamos, en vez de estar en clase, quizás tienen que hacer un trámite o no sé, pues ahí ustedes sabrán cómo usan su tiempo. Pero a mí me serviría mucho un día dejar asincrónica una clase para tener tiempo de ir a hacer trámite y cosas así. También me estoy comprando un departamento, entonces tengo que salir, tengo que ir al banco, hacer cuestiones así de cosas de trámites. Entonces, I don't know if you agree, guys. No sé si será mucho pedir. Profe, vaya a hacer la punta del cerro. ¿Cómo se le ocurre pedirnos esa estupidez? No sé, algo. La Camila dice, está bien, profe, dice la Krishna. La Antonia dice, I agree. El Ben dice, dele nomás, profe. Dele, cotele. La Vale dice, ok. El Martín dice, estoy de acuerdo. Ya, pues démosle. Entonces, ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿De cuál dejamos asincrónica? ¿La de los jueves, la de los miércoles o la de los martes? Choose your day. Pick your day. A mí, la verdad, me acomoda dejar, esto es una opinión muy personal, no les digo que sea así, me convendría, por ejemplo, los martes dejarlo asincrónico.
ya, pero no es algo, no lo estoy imponiendo, simplemente les comento. La Vale dice, ¿cierto? I don't know. Pero por último lo vemos por el chat. Por último lo vemos por el chat, ¿cierto? Así que, profe, ¿sabe qué? Lo pensé y no estoy de acuerdo con usted. Es mejor el jueves. No sé, una cosa así. ¿Ya? Lo que pasa es que también, como les decía, a veces quiero dejar un día fijo que sea para trámite y cuestión así, cosa de ordenarme. O sea que de repente los profes somos medios cuadrados, entonces. El martes entonces dice la Antonia, pero todos pueden opinar, si no, no hay problema, ¿ya? No, no tiene que ser ese día no. Eh, pero en general, como te digo, me acomodaría ese día. Estoy viendo también, estoy metiendo ahora al correo porque, como les digo, quería ver, confirmar algo justamente para ver si es que el martes es definitivo o no. Hold on a sec. Pero inicialmente, al parecer, dice, a ver, ya, en la Vale dice el jueves, me parece, el jueves también me parece bien, pero el martes si lo quiere para trámite me parece mejor. Jueves idealmente. Vale. Sí, no, se agradece mucho. Por último, ahí lo vamos jugando con eso, ¿cachai? Porque, como les digo, a veces el trámite se puede hacer un martes o un jueves. Eh, vale. Sí, podemos ir viendo, porque lo ideal es dejar un día, es básicamente esa es la regla general, es dejar un día asincrónico, ¿ya? Y ahí vemos si lo dejamos un martes o un jueves, dependiendo, ¿ya? Porque en una de esas, de repente, ustedes están ultra arrepentidos, así como en diciembre o en noviembre, como que ya uno ya se empieza a reventar de todo, entonces me dice, profe, podemos dejar hoy día como asincrónico, como nace de usted, no de mí, pues. Entonces, pues si ya, pues hagamos, no sé, pues tal día lo hacemos sincrónico y este día dejémonos para que todos duerman. Para mí, flor, no problem, ¿ok? Pero ahí sí, me quedo con lo que dice Valentina y todo el tema. Ya, y el venga. Take care, have a great day, see you soon y enjoy life, descansen y see you next week. Sayonara. Bye bye. You're welcome. Bye bye. Ciao.